আমার খবর। নমস্কার, আমি আব্দুস সামাদ। পথ্যসাথী আয়ুর্বেদা একটা আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল যেটা সোনাঝুরি হাটের পাশেই গড়ে উঠেছে। এটা মূলত কেরালার যে ধন্বন্তরী বৈদ্যশালা আছে, একটা দীর্ঘদিনের পুরনো আয়ুর্বেদিক হসপিটাল, যেটা 1933 সালে তৈরি হয়েছিল। সেই আয়ুর্বেদিক হাসপাতালের সঙ্গে সংযুক্তভাবে পথ্যসাথীর পথ চলা, এবং পথ্যসাথী আয়ুর্বেদা হসপিটালটি এই সোনাঝুরি হাটের পাশে প্রায় 1.5 বছর ধরে চলছে। এবং এখানে পশ্চিমবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও, তাছাড়া ভারতবর্ষের বাইরে থেকেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন এখানে চিকিৎসা করাতে আসছে। এখানে মূলত সুগার, থাইরয়েডের চিকিৎসা হয়। এছাড়া বিভিন্ন গাইনোলজিক্যাল যে সমস্ত ডিসঅর্ডার আছে, যেমন পিসিওএসের মতো সমস্যা বা হরমোনাল ইমব্যালেন্সের মতো সমস্যা, এগুলো যেমন একদিকে চিকিৎসা করা হচ্ছে। তার পাশাপাশি অটোইমিউন ডিজিজ যেমন রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস বা অ্যাঙ্কোলাইজিং স্পন্ডোলাইসিস বা সোরাইসিসের মতো রোগের এখানে চিকিৎসা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার যেমন পার্কিনসন্স আছে, পোস্ট স্ট্রোক ম্যানেজমেন্ট, যে স্ট্রোকের পরে যাদের পক্ষাঘাত হয়ে গেছে বা প্যারালাইসিস হয়ে গেছে তাদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। তো বিভিন্ন নিউরোলজিক্যাল যে সমস্ত ডিসঅর্ডার, সেগুলোর উপরে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা চলছে। এছাড়া অর্থোপেডিক চিকিৎসাও হয়, যেমন নি জয়েন্ট পেন, লাম্বার স্পন্ডোলাইটিস বা সার্ভিক্যাল স্পন্ডোলাইসিস, এই ধরনের চিকিৎসা হচ্ছে। মাইগ্রেনের চিকিৎসা হচ্ছে। এবং পেটের সমস্যার ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের পেটের সমস্যা, সে হজম না হওয়াই বলুন বা বদহজম হওয়াই বলুন বা গ্যাস হওয়াই বলুন বা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বলুন, এগুলোরও খুব ভালো চিকিৎসা হচ্ছে। তো আজকে আমাদের হাসপাতালে যে ডাক্তারবাবু আছেন, ডক্টর বি.কে. সত্যবাল, ভীষ্মা কেশরী সত্যবাল, তার সঙ্গে আমরা আজকে হাঁটুর সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব। যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে একটা বয়সের পরে কম বেশি ছেলেরা মেয়েরা উভয়েই হাঁটুর সমস্যায় ভুগছে। ডক্টর ভীষ্মা, actually now we discuss about the knee joint pain, and what are the main cause of knee joint pain according to Ayurveda? Please discuss. Namaste. My name is Dr. Bishma Kesratibal, Resident Medical Officer, Pthosadi. Today we have to discuss about the topic knee joint pain. Now, as you know, every member of our home, like especially aged people, having this knee joint issue. From age 30 to above, once in our lifetime will get this knee joint pain because of maybe because of some accidents, maybe because of some strict activities, some age related issues, some vitamin deficiency, calcium deficiency. Because of this kind of issue, thoda knee joint issues, and it's actually very prevalent in our family, from family or friends in your group circle or whatever. So why, in a perspective of Ayurveda, why this knee joint pain is happening? So we need to think about this dosha constitution in our body. Like from Ayurveda we say, like we have 3 doshas, okay, Vata, Pitta, Kapha. These 3 doshas constitute the whole body, and these pain related issues normally can become prevalent because of this imbalance in Vata dosha. So one person is doing stringent activities or consuming lot of dried food or any indigestion or any climate related issues and this kind of thing, Vata imbalance will happen. When this imbalanced Vata localized in knee joint can cause this kind of knee joint pain, or some external issues, maybe because of some accidents or any external injuries or whatever can cause this kind of imbalance and thereby can cause knee joint pain. So this is a like a outer layer of knee joint pain. You want to say the imbalance of the doshas is the main cause of the knee joint pain. Knee joint pain. মানে ডাক্তারবাবু বলতে চাইছেন যে আয়ুর্বেদে 3টে দশার কথা বলা হয়, সেই দশার ইমব্যালেন্সের ফলেই কিন্তু আমাদের নি জয়েন্ট পেইন হচ্ছে। ডক্টর, হিয়ার ইউ টোল্ড দ্যাট osteoarthritis is the cause of lack of calcium or deficiency of the vitamin D is the main cause of the osteoarthritis. But here we see that lots of people take enough food
consume the calcium supplement also, and also vitamin D supplement, and they also moves on the sun also. But why actual cause of the lack of calcium or vitamin D deficiency? Okay. So actually we need to think about how the body works. Okay. Okay. So body works where enough food, because of our activities and because of our nutrient source like food we consuming, body is digesting it and converting it to micro and macro nutrients, so that that is actually stored for our regular functioning of internal organs and other things. Okay. So we in a concept of Ayurveda, we having this Agni means that energy source. Okay. So this energy source help to transform things. Okay. So when this ahara, like When taking the food, the nutrients is absorbed to these micro and macro nutrients. It's actually happening because of this energy source, the Agni. So whenever there is an affliction in this Agni, that means because of some severe activities, because of this doshic imbalance, because of some genetic issues. Okay, these kind of because of these kind of things, this Agni energy, the potency of this Agni will reduce. Okay. So that will affect in this transformation where that body cannot absorb the transformed nutrients. Okay. So when if you are not thinking about your Agni and consuming whatever you get, and without giving a proper time, like if you are taking your lunch, skipping the lunch, and if you are consuming lot of food and not food which are very heavy, undigestible food, very not good for your health. Okay, if you are consuming this kind of thing, the Agni, eventually the Agni is afflicted. Okay. So the transformation cause some Agni means energy source. Okay. So this transformation cause some other nutrients which is not acceptable for our body. That nutrients is termed as like toxins, the ama. Okay. So that is why this toxins accumulation is happening in our body. Okay. So one thing is like, even when if you having an disbalanced Agni, that not in a proper way. Actually, the word is Agni. Agni. Okay. So maybe because of the pronunciation we are not getting everything, but the Agni, that like energy, we can take it like an energy source. Okay. So if it is not proper, even if you are giving what kind of supplements like vitamin D or calcium supplement, whatever, the body won't absorb it properly. Okay. Body cannot take it properly. So if you are going out to the sun and taking this vitamin D, body cannot work like that. Okay. We needed to maintain an internal energy source. We need to maintain internal Agni properly. Then only body will function in a proper way. ডাক্তারবাবু যেটা বলতে চেয়েছেন এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়, যে আমরা ক্যালসিয়ামের অভাব হচ্ছে ক্যালসিয়াম ইনটেক করছি, আমাদের ভিটামিন ডি এর অভাব হচ্ছে ভিটামিন ডি ইনটেক করছি, কিন্তু আমার বডি যদি অ্যাবজর্ব করতে না পারে, যেটাকে অগ্নি বলছেন বা এনার্জি সোর্স বলছেন, সেইটা যদি অ্যাফেক্টেড থাকে, ক্ষতিগ্রস্ত থাকে, তাহলে আমরা যতই ক্যালসিয়াম নিই আর ভিটামিন ডি নিই, সেগুলো কিন্তু আমাদের শরীরে ঠিকমতো অ্যাবজর্ব করবে না। এবং এই যে হচ্ছে এইগুলো, বা যা কিছু ভারী খাবার খাচ্ছি বা যে খাবার খাচ্ছি, সেখান থেকে এনার্জি সোর্স ক্যালসিয়াম বা ভিটামিন ডি নিতে পারছে না। একদিকে যেমন নিতে পারছে না, তার ফলে তো অভাব তৈরি হচ্ছে, তার পাশাপাশি হচ্ছে এই যে বাড়তি জিনিসগুলো আমাদের শরীরে থেকে যাচ্ছে, সেগুলো থেকে টক্সিন তৈরি হচ্ছে, এবং যেটাকে বলছে আমা দোষ বা টক্সিন, বডি টক্সিক হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে কিন্তু আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ তৈরি হচ্ছে। তাহলে মূল জায়গাটা হচ্ছে যে এনার্জি সোর্সটাকে যদি আমরা ঠিক না করতে পারি, যতই বাড়তি মানে ক্যালসিয়াম ইনটেক করি বা ভিটামিন ডি ইনটেক করি, সেটা আপাত দৃষ্টিতে বা টেম্পোরারিলি ইট ক্যান রিলিফ, কিন্তু লং টার্মে ইট উইল নট বি সাস্টেইনড। ওকে, মানে চিরকাল, মানে দীর্ঘকালের জন্য এটা আমাদের পক্ষে খুব ভালো হচ্ছে না। সুতরাং আমাদের অগ্নিটাকে ঠিক করতে হবে, এনার্জি সোর্সটাকে ঠিক করতে হবে, যেটা আয়ুর্বেদা পথ দেখাচ্ছে। এছাড়া আমরা দেখা যায় যে আমাদের একটু হাঁটাহাঁটি করলাম বা একটু বেশি পরিশ্রম হলো, তখন আমাদের হাঁটুতে ব্যথা হয়। আবার দেখা যায় যে সেই ব্যথাটা 4 দিন 5 দিন থাকছে, 1 সপ্তাহ থাকছে, তারপর ব্যথাটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে।
অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যাচ্ছে, একটু রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আবার দেখা যায় একটা ব্যথা দীর্ঘদিন ধরে চলছে, সেই ব্যথাটা কিন্তু কোনোভাবেই ঠিক হচ্ছে না। তো আমরা এখন ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জেনে নেব হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাকুইট নি পেন और क्रॉनिक नी पेन। लाइक द टर्म अक्यूट मीन्स अचानक होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेन। तो आप आज मॉर्निंग में एक सीरीन में उठ गया, लाइक यू जस्ट फॉल or some sudden jerk that can cause an acute disbalance in the doshas. Some external force can cause acute disbalance. उसके लिए थोड़ा सा पेन होता है, लाइक उसमें some severe vada aggravation will be there, dry nipple will be there, some pitta aggravation like with a burning sensation, severe inflammation with a swelling, all these things will be there. That is actually easily manageable. So we can advise the patient to stay a little, take a rest, give some ice pack or something, some compression, some bandaging. That will cure the patient properly. And that depends upon the age also. Like the patient is a little more healthy, doing a physical activity more often, doing proper exercise, having a good nutrient source, like they are doing proper dieting and everything. So it's actually properly manageable in that perspective. If the patient is not relying on any of these things, eventually that can also lead to like long-term treatments if needed. So that's actually acute case where Vata and Pitta will be the prime character. When it's come to chronic, matlab more than 1 year or long term treatments are needed. In that kind of case, that same kind of scenario comes. It's not because of any external force or because of any accident, because of degeneration, probably degeneration, malnutrition. In that scenario, this osteoarthritis, rheumatoid arthritis kind of disease comes. Okay. তো আমরা শুনলাম ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে যে অ্যাকুইট পেন এবং ক্রনিক যে পেন হচ্ছে সেই পেনের কারণটা এবং সেটা কিভাবে ট্রিটমেন্ট করা যাবে। তো এখন আমাদের তো দেখা যায় যে বয়সকালে আমরা সবাই বলি আমাদের বাতের সমস্যা হচ্ছে, তো এইটাকে নিয়ে একটা কোথাও কনফিউশন আছে যে একটা হচ্ছে হাড় ক্ষয়জনিত, যেটা ডাক্তারবাবু বলতে চাইলেন যে বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাড় ক্ষয় হয়ে একটা ব্যথা হচ্ছে। তো আমরা জানি যে অস্টিওআর্থারাইটিস এবং রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, দু ধরনের আর্থারাইটিসের কথা জানি। তো আমরা এখন ডাক্তারবাবুর কাছে জেনে নেব যে হোয়াট ইজ অস্টিওআর্থারাইটিস অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স between osteoarthritis and rheumatoid arthritis. And the osteoarthritis is actually a very common but a complex medical condition. It's associated with the stiffness of joint and pain, swelling and inflammation, severe inflammation, some burning kind of sensation that will be there in osteoarthritis. It's actually very prevalent in India. Okay, and because of this malnutrition, maybe because of vitamin D deficiency, calcium deficiency, and improper dieting, improper lifestyle, this all contribute to osteoarthritis. Like simply an inflammation to a joint. And in perspective of Ayurveda, we conclude like a Sandhigata Vadam, like Vada aggravation in Sandhis. Okay, especially related to Janu Sandhi. Janu Sandhi is actually the knee joint. Knee joint. Okay. So that's actually proper osteoarthritis. Okay. But in the scenario of rheumatoid arthritis, two very different. Where rheumatoid arthritis is an autoimmune disease, where our own body cells start attacking our body. Okay, like our own body cells start attacking our body. That the inflammation will keep happening even after we are giving any kind every treatments. Okay. So, but and why that is happening? That we have to know. Like this, why these autoimmune things triggering in our body? Because of long-standing improper food, long-standing improper lifestyle, and like we already told, like that digestion is not proper. That means the transformation of proper dhadus is not become a proper good for health. It's actually transferring to a toxin, as a toxin, that is ama. So the ama building in our body causing these kind of issues like ama vada, like is rheumatoid arthritis. Okay, the body start eating itself. This is rheumatoid arthritis. In that kind of scenario, like normally people will suffer just taking a cup of tea in their hand in the early morning. They will have small pain and inflammation in their small joints. And later on, it affects the bigger joints like knee joint or lower back pain or ankle joint. These kind of things will be there in rheumatoid arthritis. So, if you are taking care of that thing in the first stage, it's easily manageable. You can lead a perfect life.
Okay. without any complications. But if you are not giving that kind of attention, Okay. it will again cause some issue. Like most of the time we seen like people are using steroids or some other kind of things to suppress this condition. Like it won't give you a proper result. মানে You have to- স্টেরয়েড যদি আমরা ব্যবহার করি, if we are using the steroid that suppress the rheumatoid arthritis, it will not but give it a is not cure. the long term Long-term solution. solution. Not a And long-term the effects of the steroids later affect your other body parts. Other body parts, So, okay. osteoarthritis and rheumatoid arthritis are two different medical conditions. But if you are properly finding its root cause and treating the root cause, it will cure up. You will get a proper relief from this issue. Okay. So that is what actually Ayurveda is, that treating from the root cause. তো ডাক্তারবাবু যেটা বলতে চাইছেন যে অস্টিওআর্থারাইটিস এবং রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসের মধ্যে একটা ডিফারেন্স রয়েছে। অস্টিওআর্থারাইটিসটা হচ্ছে মূলত যে ক্যালসিয়ামের অভাব বা বয়সজনিত কারণের জন্য, হাড় ক্ষয়জনিত কারণের জন্য অস্টিওআর্থারাইটিস হচ্ছে। কিন্তু রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস হচ্ছে একটা অটো ইমিউন ডিজিজ। প্রত্যেকটি রোগের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদার মতে হচ্ছে যে টক্সিনগুলো আমাদের শরীরে জমা হওয়ার জন্য, এবং দীর্ঘদিন ধরে টক্সিন জমা হওয়ার জন্য কি হচ্ছে, তার মধ্যে অটোইমিউন ডিজিজ লাইক রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে লাইফস্টাইল ডিসঅর্ডার বা ঠিকমতো জীবনযাত্রার অভ্যাস মেনে না চলা এবং টক্সিন জমা হতে হতে নিজের শরীরকেই সে নিজে ধ্বংস করছে, এটাই হচ্ছে অটোইমিউন ডিজিজ। তো রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস, তো ডাক্তারবাবু যেটা বলতে চাইছেন যে আয়ুর্বেদার মূল লক্ষ্যটা হচ্ছে যে অস্টিওআর্থারাইটিস এবং রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস তার মূল কারণটা কি, হোয়াট আর দ্য রুট কজ অফ দ্য ডিজিজ, যে এর মূল কারণটা কি আছে, এবং সেই কারণটাকে খুঁজে বার করে আয়ুর্বেদার পদ্ধতিতে সেটা চিকিৎসা করা হয়। তো আমরা এখন জানলাম রিউমাটয়েড আর্থারাইটিস এবং অস্টিওআর্থারাইটিস কি এবং তার ডিফারেন্সটা কি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডাক্তারবাবু, বিষয় হচ্ছে যে আমরা জানি পঞ্চকর্মা ট্রিটমেন্টের কথা, যে আয়ুর্বেদা পঞ্চকর্মা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে খুব বিখ্যাত। তো অ্যাকচুয়ালি হোয়াট আর দ্য ইফেক্টস of the Panchakarma treatment for the knee joint pain actually? Okay. So as you know, Panchakarma treatment is actually like a 5 prime treatments like Vamana, Virajana, Vasti, Nasyam, Raktamotram. Okay. So in this thing, Vamana means emesis, like vomiting treatment. Vomiting, vomi korache. And Virajana means like purgation treatment. Purgation. And enema means enema, like Vasti is actually enema treatment. And Raktamotram, bloodletting treatment. Nasya means oil inhalation, like Nasya. Okay. Inhalation. So in these treatments, different other treatments are coming, like some Snehana treatment, like Abhyangam, okay, and Svedana, like steam applications. So these kind of treatments we can incorporate in this knee joint therapy. Okay. So what we do is in here, like we will diagnose a patient with what kind of issues patient having. For example, if the patient having an osteoarthritis, that is inflammation, and the doshic like dosha involved is Vata and Pitta. So we can do the patient some Vasti, where to it's a Artha Chikitsa for everything, and it will relieve this aggravated Vata. Okay. And other thing we can do like incorporate Virajana, that will help you to balance the Pitta. Okay. And other thing we can do, like we can do some Abhyanga, like with the indicated oils. That's the thing. So if we are telling like to do an oil massage, doesn't mean that every oil will be suitable for that patient. So we have to assess the patient, we have to assess the doshic level and in which state that the disease is. Then we will have to prescribe a oil suitable for that patient. Then do an Abhyanga. Okay. Then other thing is sedation, like Svedana, sitting therapy. So then we can do steam chamber, some portly sedation will be there, some nadi sedation will be there. Nadi matlab that we can give the steam through a pipe to a localized area. Okay. The action will be very acute. Okay. That way it relieves a lot of pain from that area. So not simply
suppress this issue, but to get rid of this issue properly, and we can bring back that regeneration. Okay. Like already the degeneration is happened, that's the pain is there, so we can bring stop that degeneration and let that regeneration happen through this treatment. That's Okay. the idea in osteoarthritis. And when it is come to rheumatoid arthritis, already we discussed like the AMA accumulation is there. AMA is causing this issue. So we have to eliminate this AMA. Okay. So do you applying some AMA means toxin. toxins. Okay. So the toxin detoxification therapies, Okay. where we introduce detoxification therapy. So we will do some enema, some other kind of virajana, vamana. What is most indicated for this issue? Accordingly, we will do the panchakarma. Okay. Then again we will give some labas, some drying up of treatments, some shobhara treatments, some different treatments. Yes. So from our prime idea is to eliminate from the root actually. Okay. Okay, so that the patient can relieve completely from this issue. তাহলে ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলাম আমরা যে পঞ্চকর্মা ট্রিটমেন্ট কিভাবে আমাদের শরীর থেকে টক্সিনগুলোকে বার করছে এবং টক্সিন এলিমিনেশনের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সুস্থতার পথে নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে অন্য যে স্টেরয়েড ব্যবহার করা হচ্ছে রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসের ক্ষেত্রে সাপ্রেস করছে, রোগটাকে সাপ্রেস করে রেখে দিচ্ছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই স্টেরয়েড ব্যবহার করার ফলে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমাদের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করে ফেলছে। কিন্তু এখানে আয়ুর্বেদে কি হচ্ছে, রোগটাকে সাপ্রেস করা নয় বা রোগটাকে দমন করে রাখা নয়, রোগটার মূল কারণটাকে জেনে সেইটার অনুযায়ী ব্যবহার করা। যেমন আমাদের পায়ে ব্যথা হলে বা বাতজনিত ব্যথা হলে আমরা একটু তেল মালিশ করে দাও এরকম বলে থাকি, কিন্তু ডাক্তারবাবু এখানে বলতে চাইছে যে আমি পেশেন্টকে অ্যাসেস করব, পেশেন্টকে জানবো, বুঝবো, তারপরে কোন তেলটা ওই পেশেন্টের জন্য যাবে সেই অনুযায়ী তেল ব্যবহার করা হবে। কিন্তু আমরা সাধারণত করে থাকি কি, আমরা সাধারণত একটু ব্যথা করছে একটু তেল মালিশ করে দাও, কেউ সর্ষের তেল বলে, কেউ নারকেল তেলের কথা বলে, কিন্তু আয়ুর্বেদের হচ্ছে যে প্রত্যেকটি রোগীর জন্য একই তেল কিন্তু ব্যবহার নাও হতে পারে। তো এইটা আমাদের মূল জায়গাটা। তা আয়ুর্বেদের মূল জায়গাটাই হচ্ছে যে আসল কারণটাকে খুঁজে বার করা এবং সেই কারণটাকে খুঁজে বার করে সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট দেওয়া এবং তার শরীর থেকে টক্সিনগুলোকে বার করে দেওয়া। এবং অস্টিও আর্থারাইটিসের ক্ষেত্রে যেটা উনি বললেন যে রিজেনারেশন, ডিজেনারেটিভ যেমন হচ্ছে, রিজেনারেটিভ হচ্ছে মানে আবার নতুন করে কিন্তু হাড়ের যে ক্ষয় শুধু রোধই হচ্ছে না, আবার নতুন করে কিন্তু রিজেনারেটিভ হচ্ছে। এই জায়গাটাতে উনি কিন্তু বললেন, যেটা খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তো এছাড়াও আমরা আরো একটা কথা জানি, আমরা আয়ুর্বেদে শুনে থাকি বিভিন্ন জনের কাছে যে জানুবস্তি। तो ये एक्चुअली ये जो जानूबस्ती है, ये जानूबस्ती कैसे नी ट्रीटमेंट से रिलीफ देता है? So like already knee joint pain is a wear and tear issue will be there, like degeneration will be there. So already the joint is dried up, we have to nourish this joint. Okay. So we will to use some oils and we will build a bund something like that, and we will retain this oil in that knee, okay, for a particular time. That's जैसे ये नी है, नी पे कोई बंडिल होगा, बंडिल में ऑयल रहेगा। तो वो क्या हॉट ऑयल होता है? हॉट ऑयल हो जाएगा। तो वो उसमें that's that the selection of the oil also depend upon the dosage level and the disease and this how long this patient having this issue, and depend upon all those things, and the time duration also. For some patient we will advise them to do it for 20 minutes, 30 minutes, for like one more for 48 minutes, 50 minutes likewise. Okay. So the idea is to give a proper lubrication to that knee joint, so that the integrity will be there, that dosha will be removed, the vata dosha will be removed, that regeneration will happen. Okay. Okay. The drying up of the joint we can ये जो stop that. आप जो रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, ये रीजनरेशन में कितना समय लगता है? That's also depends. Okay, so like already we discussed about the acute and the chronic conditions. Okay, the patient doesn't have that much of chronicity, that means doesn't have that much of degeneration, that it's very easy to, not easy, like it's compared to other people, it's very easy for them to relieve from this issue.
So we cannot give with a particular time period, but if you are properly going through the medicine and doing the exercise, lifestyle management, diet and everything, do this treatment within a time of 10 to 7 days or 12, 14 days, you can completely relieve from the pain and get a control over your issues. Okay. Okay. वो degeneration issue का control हो जाएगा. Then the regeneration will happen. Regeneration won't happen within a day. It is a continuous process also. Okay. So that will start happening. So again this वो medication. degeneration जैसे एक दिन में नहीं हुआ, वो तो एक long term चलता है. तो regeneration भी एक दिन में नहीं होगा. ठीक है. Actually most of the people thinks that instant relief. Actually. तो इंस्टेंट रिलीफ का तो ये बात नहीं है, ये डिजेनरेशन को पहले स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद रीजेनरेशन धीरे धीरे शुरू होगा. From there that instant relief will be there even after for a pain relief issues के लिए instant this kind of oil application and this kind of medications, like we have to give some internal medicines also during this time. So during that time the patient will get relief of this pain. For we are talking about a proper cure from this thing. So nobody want to take it for a long time. So everybody want a proper cure from this thing. So for a proper cure you need to stop this degeneration and give a particular time to get it regeneration. Okay. So इसके लिए time चाहिए. If you are giving that time, that will regenerate, that will give a proper cure. And also everything depends on the lifestyle actually. So lifestyle modification, if we modify our lifestyle, then we can get relief from knee pain. Yes, of course. Because for everybody, especially in the age group between 25 to 35, everybody is going back to a sedentary life. Everybody is working and they want to stay inside an office. They don't want to do any jogging. They don't want to do any lifting any heavy weights or want to do any exercise. Don't want to maintain a proper dieting, anything. So eventually, body will be that much of weak. So that eventually the knee joint pain and that many kind of pain, kind of arthritis kind of issues will be there. From 35 to 60, like normally that weakness will happen, the age related weakness will happen, and eventually there will be some pain also in that category. So how to tackle this thing? So we need to maintain a proper lifestyle where to include some yogasana, include some exercise, some walking and proper dieting, so to avoid some junk foods, especially something related to digestion, okay, and some not to incorporate lot of heavy digesting foods, go for taking lot of liquids, like consuming lot of water. So these kind of adjustment will help you to relieve from this issue, also help to avoid this issue. We need to get a proper lifestyle so that we can avoid some disease also. Even if we are getting that disease, we need to get relief of the disease. For that thing also, that this kind of proper lifestyle and dieting will help. Okay. Thank you, doctor. তো মূলত দেখলাম যে আয়ুর্বেদে যেটা হয়েছে যে সব জায়গাটায় কিন্তু একটা জিনিসের উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে লাইফস্টাইল। আমরা যদি আমাদের লাইফস্টাইলটা ঠিক করতে পারি, যেমন যোগা, মেডিটেশন করা, প্রপার এক্সারসাইজ করা, প্রপার ফুড নেওয়া, যে সমস্ত খাবারগুলো আমাদের হেভি ফুড বা জাঙ্ক ফুড যেগুলো আমাদের ডাইজেস্টিভ ইস্যু তৈরি করে, সেগুলোকে যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা একটা সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবো। ইভেন আমাদের যে নি পেনের কথা বলছি, যেটা একটা ক্রনিক নি পেন বলুন বা অ্যাকুইট নি পেন বলুন, যেটা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে, আমাদের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরেই আমরা এখন নি পেন দেখতে পাই। তো সেই সমস্ত সমস্যাগুলো থেকেও আমরা কিন্তু রেহাই পাবো যদি আমরা লাইফস্টাইলটাকে আমাদেরকে ঠিক করতে পারি। তো আসুন আমরা আয়ুর্বেদের হাত ধরে, পথ্যসাথী আয়ুর্বেদায় আমরা আমাদের নিজেদের লাইফস্টাইলকে সংশোধন করি। বোলপুরের ভুবনডাঙ্গায় নজরুল পথের পাশে তৈরি হচ্ছে অভিপ্সা অ্যাপার্টমেন্ট। বোলপুর স্টেশন থেকে মাত্র 5 মিনিটে, বোলপুর কলেজ, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মাত্র 4 মিনিটে, বোলপুর বাস স্ট্যান্ড এবং বিশ্বভারতী থেকে মাত্র 2 মিনিটেই পৌঁছে যাবেন অভিপ্সা অ্যাপার্টমেন্টে। রয়েছে নানান উন্নত মানের সুযোগ সুবিধা। অফিসের ঠিকানা সানভি অ্যাপার্টমেন্ট 2, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রামকৃষ্ণ রোড, বোলপুর। বুকিং করতে সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে। দেখতে চোখ রাখুন আমাদের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে।